கைஸ் ஓகேவா? கேக்குதா? எவ்ரிதிங் ஃபைன். எவ்ரிதிங் ஃபைன். இங்க கலை இறங்கிருச்சே. நான் நேற்று நைட்டு ஆத்திரம் தாங்க முடியல ப்ரோ. போயிட்டு விளாண்டுட்டேன் ப்ரோ. அது ஆத்திரமா இல்லை, ஆசையாக இருந்துச்சு ப்ரோ. போயிட்டு நேற்று நைட்டே ப்ளே பண்ணேன், சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஐயோ இந்த லூ தான் குட்டி பாப்பா செஞ்சு வச்சிருக்காங்க ப்ரோ, செதுக்கி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. அதுக்கு அனிமேஷன்லாம் எவன் பண்ணான்னு தெரியல ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணியிருக்கான் அனிமேஷன்லாம். ஏவா வாட்டி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சைடு. உமா சூப்பரா இருந்துச்சு. பாதி தூரம் விளாண்டேன், அதாவது வீட்டுக்கு போற வரைக்கும். இப்போ திருப்பி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். கேம் சவுண்டு இதெல்லாம் கேட்குதான்னு கேட்டுங்க. கேம் கேப்சர். கடவுளே கஜிமாவே கண்ணி ஆயிட்டேன் ப்ரோ. கஜிமா கண்ணி ஆயிட்டேன் ப்ரோ. நான் கைஸ் இப்பவே சொல்லிக்கிறேன், லைவ்ல பாக்குறது மட்டும்தான் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஃபீல் குட்டா இருக்கும். நீங்க லைவ்ல வந்து நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது மட்டும்தான் நல்லது. ஏன்னா நீங்க போயிட்டு ஆஃப்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது, நான் எரேஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அவன் காப்பிரைட் கொடுத்துருவான். சோடாமடி இதோ உங்கள் ஜிடியா. கேஷுவலு ஸ்டோரி நார்மல். நான் நார்மல் தான் விளாட போறேன். ஐ எம் கேமர் ப்ரோ. இது கூட விளாட்லாம் இல்லை. என்னடா இது? என்னடா இது? இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாட இதெல்லாம் காட்டலையடா. எப்பா டால்பி அட்மாஸ் சவுண்டு பக்காவா பண்ணிருக்கான். பக்காவா இருக்கு, காதுக்குள்ள கேக்குது. ரெடியா? இது ரியலா இல்ல கேமா? கேம் ரெண்டரா? எப்படி பண்ணானுங்க, எப்படி இந்த சிஜி பண்ணானுங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பாருங்க. இது தி பேங்க் தட் அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு, known as the Death Stranding, which thinks beat is lost spirit of the dead wound their way into our டேய் இப்பதான்டா படிச்சேன். சரி படிச்சு காட்டலாமேன்னு படிச்சேன். படிச்சு காட்டிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பார்த்தேன். அதே ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, டெட் ஸ்டாண்டிங் 1ல வந்து நடந்ததும் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டெட் ஸ்டாண்டிங் 1க்கு அப்புறம் தான் இது கண்டினியூஷன். இன்கேஸ் டெட் ஸ்டாண்டிங் 1 பார்க்கலாட்டினா பாருங்க, அதோட கண்டினியூஷன் தான் அது. இது சன் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ தானே? இல்லையே, சன் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் இவனு ஒன்னாடா என்றாடி. அவன் பீச்சில் கரவுதுங்க பாவிக்கலாம். சரி போகலாம், கேம் போகலாம். ஓ ஸ்கிப் ஆப்ஷன் இருக்கு. சரி வேணாம் போகலாம். இனிமே ஓ மை காட். ப்ரோ கைரல் நெட்வொர்க் ப்ரோ. ப்ரோ எல்லாமே கைரல் நெட்வொர்க்கு ப்ரோ. அப்போ எவ்வளோ சிட்டிஸை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்க. Me? I've always loved porters. Through freezing rain and biting wind, across rivers, mountains, and endless deserts, they come to deliver something priceless. A glimpse of a life I've never known. ப்ரோ ஸ்க்ரீன்ல என்னடா வெள்ளையா இருக்குன்னு போயிட்டு தடவிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அப்புறம் தான் தெரியுது அது நிலா. என்னடா பிக்சல் இது போயிட்டான்னு தடவிக்கிட்டு இருக்கேன். நிலா ப்ரோ இது. Today. வா செம்மையா இருக்கு. இவன் யாருன்னு தெரியல ப்ரோ, புதுசா இருக்கிறானு.
பிளாக் ஷீப். இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம், கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும், எனக்கு கரெக்டாக இருக்காது. கொஞ்சம் கூட இருக்கு எனக்கு. வா இங்க பாருங்க bro. இதெல்லாம் சிஜி போட்டோ ரியலிசம். ஆமா ஆமா, எல்லாமே போட்டோ ரியலிசம் ஜென்ரேட்டட். இது ரியலு, இது போட்டோ ரியலிசம். மாத்தி மாத்தி போடுறான் அப்படியே. ஓகேம்மா சேச்சி 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 மோகிமா லோட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஏய் கத்துங்க கத்துங்க, தலைவர் என்ட்ரி. அண்ணே வராரு வழி விடுதான். சாம்வேல் சாம்வேல். இத பாருங்க ப்ரோ, உள்ளே பாருங்க ப்ரோ. ஏப்பா அழகு ப்ரோ. ஏப்பா ஓ மை காட். Okay, time to head home. ஏப்பா பாருங்க ப்ரோ. எப்பா இவனை பாக்குறீங்களா? இங்க பாருங்க டான்ஸ் ஆடுறான் பாருங்க, குட்ட பையல. டான்ஸ் ஆடுறது பாருங்க ப்ரோ, மண்டே மண்டே ஆட்டிக்கிட்டு. கவுண்டன் பார் ஸ்பெல் ஃப்ரம் மவுண்டெயினா? இல்ல இல்ல, என்கேஜி ரெட் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா குஷியாக இருக்கோ? ஆமாம் குஷியாக இருக்கான். ஏரியல் கேமரா கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ, காட்டுறேன். Definitely a masterpiece bro. One of the best game I ever played. இங்க பாருங்க, இதுதான் ஏரியல் கேமரா. அங்கனைக்கு எங்கன கொடுப்பான், அவனா கொடுப்பான். இருங்க இருங்க இருங்க, மெதுவா திருப்புறேன், நான் ஸ்பீடா திருப்பிட்டேன். பாருங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இது பண்ணா? இவ்வளவு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ப்ரோ இப்படி பண்ணா? பாருங்க பாருங்க.
head home before it gets dark. Bro, earthquake. Yo. I feel that. ஆனோ டைவ் அடிக்கவா மவுண்டன்ல இருந்தா புள்ளைய வச்சுக்கிட்டா நோ நெவர். நான் தனியா இருந்தா கூட பண்ணுவேன், பாப்பா இருக்கையில பண்ண மாட்டேன். எப்படி இருக்கு கேம்? நான் நேற்று நைட்டே பாதி விளாண்டேன் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும். சூப்பராக இருக்கிற ஜீவரா. தேங்க்யூ ஃபார் ரெக்கமெண்டிங் திஸ் மாஸ்டர் பீஸ். நேற்று நைட்டே போட்டேன் உங்களுக்கு மெசேஜ். சூப்பராக இருக்கு இப்போ. இன்னைக்கு நான் இந்த கேம் விளாட்றேன்னா எவ்ரி கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ரிச்சீவரா தான். இன்னும் என்னால் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ண முடியல, இன்ஸ்டா பேஜில் தான் வாங்கி விளாட்றேன். டெஃபினெட்லி ஒரு நாள் நல்லா சம்பாதிக்கல நான் வாங்கிடுவேன். PS5லையோ இதுலையாச்சும் வாங்கி சப்போர்ட் பண்ணிடுவேன். இருக்கா போங்க போங்க. இன்னும் சீன்லாம் வருமா? செம்ம சீனா வருமா? ரேஞ்சர் உல்ஃப் தான் ஹைப்பர் இருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, இவன் தான் ப்ரோ. வண்டே ஆட்டிக்கிட்டு எதுனா ஒரு ஆக்ஷன், எதுனா ஒரு அனிமேஷன் பண்ணியிருக்கான் பார்த்தீங்களா? சும்மா வைக்கக்கூடாதுன்னு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வாய ஆட்டுது 2 பல்ல வச்சுக்கிட்டு. பாலாஜி வாடா வாடா வாடா, வெல்கம் டு ஸ்கூல். இன்ட்ரோ எப்படி இருந்துச்சா? சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ரியலிஸ்டிக்காக காட்டினானுங்க, நல்லா இருந்துச்சு. மியூசிக் கேட்குறான் போல. ஆமாம் அந்த இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்டிவாக இருக்கான். பாலாஜி இந்த புள்ள வேணுமாடா? இந்த பாரு வச்சிருக்கேன் பாரு. இந்த புள்ள வேணுமாடா பாலாஜி? மழை பெய்தா? என்ன மழையை பெஞ்சு விட்டீங்க? நோ பொறுமையாண்ணா இருக்குது. என்னடா இழுத்துட்டு போறீங்க? டேய் என்னடா இப்படி இழுத்துட்டு போறீங்க? இருக்கா என்ன சொல்ற? நான் எங்க போகுது அதுக்கு?
கிரிம்சன் டெசர்ட் பார்த்துட்டு DS2 பார்க்க நிம்மதியா இருக்கு கிராஃபிக்ஸா. ஏம்ரா அது ஏன் கேட்குறீங்க? ஐயோ தெரியாம பண்ணிட்டேன். விட்டுருவானுங்க. ஒன் ஃபெல் கவுண்டா? இல்லை, நான் புள்ளையே வச்சுக்கிட்டு சறுக்கிட்டே போயிட்டேன். நான் விழுகலையே உருண்டு பரல் இல்லையே இது வரைக்கும். நான் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கேன். இன்னும் நான் ஹை ரேட் ரேசிங்கில் வைக்கல, வெரி ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன். அல்ட்ராவில் வைக்கல, வெரி ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன். ரேட் ரேசிங் மட்டும். ஷேடோ வந்து எனக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுக்காண்டி மாற்றிட்டேன், மீடியமில் மாற்றிட்டேன். அவனுக்கு ஷூட்டை போட்டு விட்டானுங்க ப்ரோ. என்னடா நிப்பாட்டிட்ட? ஏறா ஐயம் பரணியா? ரைட். There, we made it. வைப்ரேட் ஆகுது ப்ரோ. கண்ட்ரோலர் ஃபுல் வைப்ரேஷன் ஏற்றி வச்சிருக்கானு. என்னாச்சு? பிடியா? ஒய் டுடே லேட்டா? நானே எனக்கு தோன்றப்போ விட்டுட்டு இருக்கேன். நீ வேற டைமிங் எல்லாம் நான் கீப் அப் பண்ணல பரணி. மழையெல்லாம் போயிடுச்சு உடனே. என்னடா அது கிளைமேட்டிக் சேஞ்சா? உடனே நடக்குது. நம்ம ஊர்ல பில்கேட்ஸ் பண்ண மாதிரி. அது ஒரு பெரிய நியூஸா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. பில்கேட்ஸ் வானத்துல அதை கொட்டி விட்டான், வானத்துல அந்த லேயரை உருவாக்கி விட்டான் அப்படி இருக்குன்ட்டு. இதெல்லாம் வராது, இந்த மியூசிக்லாம் எல்லாமே இரேஸ் ஆயிடும். Hey, not bad, little porter. Not bad at all. ஏய் சூட் கேஸ் ஓடு. இங்க பாருங்க ப்ரோ, ரெக்க வச்சிருக்கான் Okay, little. ப்ரோ. பொண்ணா இவன்? பொண்ணா என்ன? ஐயோ Come on, open up. சாம் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. There you go. ஃப்ராஜைல் வந்துட்டா ப்ரோ. ஃப்ராஜைல் ஏய் இங்க பாருங்க ப்ரோ, பில்லவ அவனுக்கு. பொண்ணா பையனான்னு எனக்கு தெரியணும்.
இங்க பாருங்க கண்ணெல்லாம் வச்சிருக்காரு. என்ன எந்திரிச்சிட்டான்? பயப்படுறாரு ப்ரோ சாமு. முன்ன மாதிரி இல்ல, இப்ப பயப்படுறாரு. உள்ள இருக்குன்னு பயப்படுறாரு, இல்லாட்டினா முன்னாடி எல்லாம் பயப்படவே மாட்டாரு. இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஃபேன் எடுத்துட்டு வராரு. Who are you? Fragile. Fragile? Were you cooking? Yes. What are you doing here? Can you join me? Gee, join with me. I've been looking for you. உனக்காக தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறா. Produced and directed by Hideo Kojima. ஆஹா, கட்சின்னு ரெண்டராவல. எல்லாம் இந்த ரேட் ரேசிங்கோட மகிமை. Wow. Lou's growing up fast. You two look good. Like a happy family. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. Diapers gift. How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Carol network. Viral printerலாம் Service இருக்கா? now extends to the whole region. Okay. I let myself in with Viral this. printerல இதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க, We can use டைப்பர்ஸ் Carol எல்லாம். printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are அவங்க guys behind. பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Overdoing guys. it left me with some Luisa kind of Patina. syndrome. They call it jump shock. ஷாக்கா. You care for a drink? Thank you, but no. I should Why? get straight to the point. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left bridges will be இப்ப wiped திருப்பி from அந்த கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்றதுக்கு உள்ளார கூட்டிட்டு போக போறா ப்ரோ, டெலிவரி பண்றதுக்கு. What about Lil? இவனா என்ன பண்றது? That's a little more complicated. We're talking about a bridges asset. You'll have to work it out. கேமரா ஷேக்கிங் இருக்கு, அது எப்படி ஆஃப் பண்றதுன்னு தெரியல. Sam, you brought America together. Helped it be ரொம்ப இல்ல, reborn பட் as ஆனா the UCA. தெரியுது, எனக்கு தெரியுது. But I'm afraid that death Oh my god, Stranding is far from செத்தான் over. ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவ்வளவு கனெக்ட் பண்ணுமா? Humanity is still in danger. இன்னைக்கு முடிச்சிரும், இந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். Don't act like you don't see it. ஏய், A lot of things changed after you went off on your own. வாடி Especially ஜாலியா within இருக்கிறான் the ப்ரோ, UCA. எந்த ஒரு கவலையும் இல்ல. Bridges no longer oversees the ஸ்பெஷல் பேபி distribution ப்ரோ. network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. ஓகே. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. ஓகே. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass for 1000 has revolutionized the whole process. ப்ரோ எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டானுங்க. நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டானுங்க. Within network coverage, there's no need to rely on you. நெட்வொர்க் தான் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணி மிஷினிங், அதாவது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் ஆகுற மாதிரி So பண்ணிட்டானுங்க. after I closed up shop, எதுவுமே I ஸ்டாப் went and ஆகாத மாதிரி. started a new group. அது பட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கும், இவனுங்க One that பட்டி handles வாழ்ந்துட்டு work in இருப்பானுங்க. regions அண்டர்கிரவுண்ட்ல. outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. We still require the services of human porters. ராஜேல் that can work எக்ஸ்பிரஸ்ல outside இருந்து the network. வெளியில வந்து இவ வந்து இல்ல அது முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தேவையில்ல போலக்கு. ப்ரோ என்ன சொல்றான்னா, ஃப்ராஜைல் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு வந்து இதுக்கு மேல வேலை இல்லை, ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே நாங்க வந்து என்ன இதுக்கு மாத்திட்டோம், ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பாட்டி ப்ராசஸ் நடக்குமா, அதனால ஃப்ராஜைல் எக்ஸ்பிரஸ் எங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் போச்சு. இப்போ அதனால அதை விட்டுட்டு அது அப்படியே அந்த இது இருக்கும், ஆனால் அதை விட்டுட்டு திருப்பி இன்னொரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது பேர் தான் இப்போ சொல்கிறான்.
Sam, I'm asking you to go to Mexico மெக்சிகோவுக்கு போகணுமா? to extend the chiral network to the south, நினைச்சேன்டா just இது like you did சொல்லுவீங்கன்னு when you நினைச்சேன். went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? I will do it. ப்ரோ நான் வரமாட்டேன். எதுக்கு ப்ரோ? புரியலையே. Yeah, all right. ஏன் நீ So அப்படில you'll ப்ரோ? do it? இதுல ஃபர்ஸ்ட் யூஏஇ பார்க்கணும், யூஏஇ கத்துக்கணும், அதுக்கு அடுத்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண கத்துக்கணும். It's not Already like I can take my kid with me. எடுத்துட்டு கூட்டிட்டு போயிடுவானா If I என்ன? do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? இவனை You're யார் inside the பார்த்துப்பா? network. There's a child care app I can use. ஓ ஓ இவள் ஃப்ராஜில்ட்ட தான் பவர் இருக்கு, டெலிபோர்டேஷன் பவர் இருக்கு அவள்கிட்ட. அதனால நான் உடனே வந்து பாத்துக்கிறேன் லூவ The அப்படிங்கிறான். lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. அவனுக்கு சத்தியம் பண்றேன், நான் கண்டிப்பா நல்லா பாத்துப்பேன் லூவ அப்படி. Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. நீ எல்லா நெட்வொர்க்கையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு பத்திரமா வா, நாங்க எல்லாரும் உனக்காக காத்திருப்போம் அப்படிங்க. சாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு, ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் லூ கூட இருந்திருப்பான் பிள்ளைக்கு கொஞ்ச நாள். இப்ப திருப்பி வெளில போறதுனால ஃபீல் பண்றான் பிள்ளைக்கு. சும்மா சொன்னேனா? அட போங்க ப்ரோ நீங்க. இங்க பாருங்க ப்ரோ, சாம ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. டெட் ஸ்டாண்டிங், அது என்ன வாக்கிங் டெட் சீரிஸ் பிடிக்கும்னா அது சாமால தான் எனக்கு. வாக்கிங் டெட் சீரிஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. எல்லாம் நம்மளால சாமு தான் காரணம். யூத் படம் பார்த்தியா? ஐ டிடன்ட் ஹேவ் அ டைம் ரவி பாலாஜி. டைமே இல்லை. Go on. Slide it on your thumb. பார்ப்போம், ஒரு நாள் பார்ப்போம். Try sticking your thumb out, like you're giving me a like. ஏய் Access your ring Oh. terminal to view the map. From here you can check order details as well. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern ப்ரோ எல்லா Mexico. கண்ட்ரோலும் இதுலயே When வந்துருச்சு you ப்ரோ. arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the fingerல. chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us ஒன்னு to ரெண்டு initiate மூணு a zero-time massive நாலு. data transmission. But because of the distance, 4 it's கனெக்ட் not பண்ணுமா? feasible to head straight ஓகே. to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Your மூவி first job நல்லா is இல்ல, நான் போன்ல Ciudad பார்த்தேன். Nueva del Norte. இல்ல ப்ரோ, அது Bring them a delivery and certain welcome them category into of the peopleக்கு network. தான் புரியும். அது Improper அப்பதான் corpse பிடிக்கும். disposal remains a serious problem in Mexico. With கஷ்டப்பட்டு every பண்ணிருக்காங்க, additional பாப்போம் corpse எப்படி that இருக்கும். spawns a ஃபர்ஸ்ட் BT, படம் வேற அவருக்கு. the risk of a void கண்டிப்பா outgrowth சும்மா எல்லாம் even பண்ணிருக்க higher. மாட்டாரு, கண்டிப்பா நல்லா தான் பண்ணிருப்பாரு. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying? You can access useful information about your இங்கே எல்லாமே deliveries. பாத்துக்கலாம் பிள்ளைக்கு. To இப்ப review the கார்கோவை This is the cargo you'll need to deliver. ஓகே It's an excellent. ஓகே We've given you some additional. All these. சரி சரி போதும் 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 போதும், எனக்கு தெரியும், இதுக்கு மேல எனக்கு தெரியும். Return to the menu when everything looks good to go. And to the menu. Finally, Okay. before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. Return to the map. See your destination?
There's a river you'll need to cross to get there. Okay. There are bandits in the area too. Okay. Armed groups that have attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current சுமாரா இருக்கா? location. ஏய் பைத்தியக்கார் பார்க்கலடா பாலாஜி. இப்போ எப்படி நான் பண்றது? ஓ ஓகே புரியுது. இப்போ புரியுது இப்போ. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. நம்ம வந்து மேப் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நடுவுல என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்மளால பார்க்க முடியுமா? நடுவுல என்னெல்லாம் இருக்கு, என்னெல்லாம் தடை இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? How you get to your destination? அவ்வளோதானா? இது லோட் ஆக தான் செய்யும் கைஸ். இதை பார்த்து இதை கண்டுக்காதீங்க, இது எப்போதுமே லோட் ஆகும். Latest model Cupid just completed. இப்போ கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாம் தான் பண்ண போறோம். Expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. bro நீ பார்த்த யூடியூப் மூவி இல்ல bro பார்க்கல bro. It won't be any harder than before either. The Carol network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. Okay. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. இப்ப எடுத்துட்டு வரேன். Cupid. ஏய் அது கண்ணெல்லாம் இருக்கு bro இதுல. முன்னாடி சும்மா பூச்சி மாதிரி காட்டுவானுங்க, இப்ப கண்ணெல்லாம் வச்சு சூப்பரா பண்ணிருக்கானுங்க. ஏய் bro இங்க பாருங்க No bro. more baby food for you. Wow. Let you get fragile, any trouble, I'm gone. Oh my god. Definitely everyone want to try this game bro. Don't you break my kid. Now who wants to eat? பாருங்க திருப்பி அந்த ஹாலோகிராம் வந்துருது. bro என்ன bro சாம் bro channel release in bro I am not really a fans of மூவிஸ்லாம் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன் bro. ஒன்று ரெண்டு பார்ப்பேன் நல்லா இருக்கிறது படம், அதெல்லாம் அவ்வளோலாம் பார்க்க மாட்டேன். என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தான், எனக்கு எதுவும் தெரியாது ப்ரோ. நியூ யூத் ப்ரோ லிங்க் மூவி ரிலீஸ் இன் ஏப்ரல் 4 எனக்கு தெரில ப்ரோ. ரவி இல்லையா? ஹை திஸ் ஹூஸ் பேபியா? என்னோட புள்ள தான் ப்ரோ. ஐஸ்கிரீம் கேம் ப்ளே போடுங்க சூப்பராக இருக்கும். இல்லை ப்ரோ அந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. Alright, let's get this done. என்ன வெயில் ஓவர் அடிக்குது? ஏன் வெயில் ஓவர் அடிக்குது? கரெக்டாக தான் இருக்குது, அப்புறம் ஏன் இது வெயில் ஓவர் அடிக்குது? ப்ரோ பிரியாணி வேணுமா ப்ரோ? அனுப்பிவிடுங்க ப்ரோ. ஹாப்பி ரம்ஜான் ப்ரோ. சாம் ப்ரோ ஹாப்பி ரம்ஜான்.
சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ மெக்கானிசம். அதை விட இதுல சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க மெக்கானிசம். ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸ்கேனர் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. ரியலி நைஸ் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, இதுலயே எல்லாமே எல்லாமே காட்டுற மாதிரி பண்ணிட்டான். Been a while since I held a gun. இங்கே பாருங்க, சிக்னல் எல்லாமே இதுல வச்சுட்டான். ஓகே, தொப்பி போட்டா சாமா இருக்க மாட்டான். நல்லா இருக்காது சாமுக்கு. ஐயோ காலில் இது இல்லப்பா. Is the right size? இதெல்லாம் மாத்திக்கலாமா? Yes sir. Yes sir it is. லைட்டு கொடுத்துருக்கான். ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ. நிறைய விஷயம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கான். ஓ அது சொல்லி கொடுக்குறான். ஓகே, இந்த கேமரா ஷேக் இருக்குது. நான் நாளைக்கு வந்து பார்த்துட்டு கேமரா ஷேக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கு கேமரா ஷேக்கே பிடிக்காது ப்ரோ. கண்ணு என்னமோ கெடுக்கிடுன்னு ஆடிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு மாதிரி இருக்கும் கேமரா ஷேக்கு, எனக்கு பிடிக்காது. ஏன் ஒய்யை மாற்றினானுங்க? பிக்கப்லாம் ஒய் மாற்றிட்டானுங்க. ஓகே, கட்சின்னு வச்சிருக்கான். எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடுமா இல்லை சைலண்டா போயிருமா? எனக்கு போட்டு தள்ளுறதுதான் பிடிக்கும். We're in enemy territory now. சாப்பிட்டேன் பாலாஜி. நீ சாப்பிட்டியா? ப்ரோ ஸ்டெல்த் ப்ரோ. ஸ்டெல்த்லயே நான் இப்ப பாருங்க கிங் ஆக போறேன். ஸ்டெல்த் கிங் ஆக போறேன் பாருங்க.
Was so nice. அது பேர கண்ணில் போடுமா? நிறைய பேர் இருக்கிறானுங்க. அவடா சலா, இதெல்லாம் என்னடா இது? ஏதோ வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. எலக்ட்ரிக்கல் ராடா? இது எதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ராடு? அதோட யூஸ் என்னன்னு தெரியலையே. யூஸ் பர்பஸ் என்னன்னு தெரியலையே. ஏய் உட்காராதடா, எந்திரா. எந்திரா சாமு. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ எந்திரிக்க மாட்டான்? ஓ ஏன் ப்ரோ உட்காந்துக்கிறான்? திருப்பி திருப்பி உட்காந்துக்கிறான். கண்ட்ரோல் எதுவும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? கண்ட்ரோலரின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். Your balance. ஓகே. கேமரா ஆக்சிலரேஷன், எய்ம், வைல் கண்ட்ரோலிங், ஆட்டோ சென்டர். என்னடா இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க? கண்ட்ரோலருக்கு மட்டும். இப்படிதான் போகணுமா? நல்லா தெரியுமா? ஓ என்ன ப்ரோ அது இவ்வளோ சூறாவளி வருது? இவ்வளோ பெரிய சூறாவளி. எப்படி எந்திரிக்கிறது அப்ப? எக்ஸ் என்னது அப்ப? இது வந்து ஜம்ப்பு, ஒய் வந்து இது. ஓகே. ஓ ஆர்பி வச்சிருக்கான் ப்ரோ, பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. மாற்றணும், கண்ட்ரோலர் ரீமேப்பிங் மாற்றணும் ப்ரோ. செட்டிங்ஸ் தாடா ப்ளீஸ்டா. request assign the keys for controlling the game with the controller. அது எப்படி மாத்துறது?
டைப் ஏ டைப் பி அதெல்லாம் மாற்றோம்ல, கண்ட்ரோல்லாம் அப்படியே மாற்றி விட்டான். எல்லாமே உல்ட்டாவாக இருக்குது. எப்படி மாற்றுறது யாருக்குன்னா தெரியுமா கைஸ்? எல்லாமே மாற்றி விட்டான் ப்ரோ. டீம் நான் விளாட்றேன், ஸ்ட்ரீம் இன்புட் கேட்குறீங்க. கீ அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா கீ அசைன்மெண்ட்ல போய் பார்த்தவா? ஸ்ட்ரீம் செட்டிங்ஸ்லையா? இல்லை இதில் சொல்கிறியா? கேமில் இருக்கா? இங்கே இல்லையே. இதுக்கு கண்ட்ரோலருக்கு இல்லையே. கண்ட்ரோலர் ரீமேப்பிங் தான் ஆஃபில் இருக்குது பாருங்க. ஆஃபில் இருக்குது நண்பா. இது வந்து கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ்க்கு மட்டும் இந்த கீ அசைன்மெண்ட்டு. இதுக்கு வந்து எதுவுமே காணும். எல்லாமே உல்ட்டாவாக இருக்குது எனக்கு. ஆர்பி தான் எனக்கு இது அட்டாக்கு வேணும். ஆர்பி அட்டாக் இல்லை. Come on. Keep it together. God damn. டீம் ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்கி மாற்றவா? ஷிஃப்ட் டேப் அமுக்கிட்டு கண்ட்ரோலரில் போயிட்டு ஓ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஆக்ஷன் செட்டிங்ஸு, ஜென்ரலு, வெஹிக்கிளு, மெனு. பட்டன்ஸு. ஐயோ இது என்ன இவ்வளோ இருக்குது? மச்சான் இருக்கு. அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன். நிறையா இருக்குது கொத்த மச்சானு. இப்படியே இருக்குங்க. இப்போ வருமா? ஸ்ட்ரீம் இன்புட் தான் ஆன் பண்ணிட்டேன். வருது ப்ரோ. அப்பா இதுல வருது, ஆனா கொண்டு போய் அதுல தான் விடுது பைத்தியம். சரி விடுங்க, அப்புறம் மாத்திக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி ப்ரோ நான் இதுல போவேன்? ஐயோ என்னது இது?
என்னது ப்ரோ? இந்த புயல்ல என்னால சர்வே பண்ண முடியல. ஐயோ என்ன இடியெல்லாம் அடிக்கிறான். வா. Hey! No! Somebody என்ன ப்ரோ இது இப்படி இருக்குது? போயிடலாம் பார்த்தேன். ஐயோ டேய் இப்படிலாம் பண்ணாங்கடா டி. வீட்டேக்காரனுங்க ப்ரோ இவனுங்க. நானே போக முடியாம போயிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ அதிருது சுத்தமா அந்த மாதிரி கண்ட்ரோலர் துடிக்குது. சூப்பரா பண்ணிட்டான் ப்ரோ. சூப்பரா பண்ணிட்டான். தூக்குது ஆளா தூக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப நேரம் ஆகும் ப்ரோ இதெல்லாம் கடக்குறதுக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ண வா முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ, டீட்டெயிலா பாருங்க. அட சாமு பாவம் ப்ரோ. விழுந்துடாது. லோட் ஆகுது ப்ரோ அந்த சைட்லாம். டீட்டெயிலா பாருங்க, இங்க பாருங்க. கொஞ்சம் லோடிங் இஷ்யூ இருக்குது. இந்த லோடிங் இஷ்யூவை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை நான் ரேட் ரேசிங் வச்சுருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனைனா ரேட் ரேசிங் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. ரேட் ரேசிங்கே வைக்க முடியலன்னுப்பா. ரேட் ரேசிங் வச்சா அழுக ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க. ரேட் ரேசிங் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னால் தாக்க பிடிக்க முடியல அப்படின்னு கத்துறான். இங்க பாருங்களே. பிராஜில் ஒரு அம்மாவாக உணர்ந்து தருணம். என்னடா லைக் கொடுத்ததுக்கெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க? ஏரியல் கேமரா போயிட்டு அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி இங்கே வர்றானுங்க. நல்லா இருக்கு. வண்டி தாங்கடா ப்ளீஸ்டா.
இவனுக்கு வண்டி மட்டும் சீக்கிரமா தரமாட்டானுங்க bro. Island decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. வண்டி மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. டெர்மினல்லாம் கொஞ்சம் மாத்திருக்கானுங்க ப்ரோ. எதுக்கு அவ்வளோ பெருசுன்ட்டு சுத்தி கார்ட்போர்ட் அடிச்சு விட்டானுங்க. இப்ப நல்லா இருக்குது டெர்மினல். என்னோட இப்ப நல்லா இருக்கு. டெரெயின் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு ரேட் ரேசிங் ஆன் பண்ணிக்கவா? You're here to bring us onto the chiral network, right? டெரெயின் குவாலிட்டினா என்ன நண்பா? That's a relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? என்விரான்மெண்டா டெரெயின் குவாலிட்டினா? இப்போ நான் புயல்ல வந்தேனே அதுவா? I realize it could not have been easy to come all this way, but you would never know it by looking at this stuff. Thank you. It's just like everyone says. You're a man that people... Okay. They... ஓ அதுவா? இப்போ கையில் வச்சுட்டேன். இங்கே பாருங்க ப்ரோ, இது சூப்பராக பண்ணியிருக்கான். போன வாட்டி சும்மா கனெக்ட் பண்ணிட்டு பறப்பான். இங்கே பாருங்க, இப்போ ஏதோ நரம்பு நரம்பா வருது. இப்போ என்னால் டேட்டா கலெக்ட் ஆகுதா? கேடா போதும்டா எல்லாம் தெரியும்டா எனக்கு. நீ என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும்டா. போதும்டா. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but we should... You... Please, stay here before you set out again. Okay. What was and about crop disposal? How are things in the region? அதெல்லாம் தேவையில்லாத கேள்வி. I am gonna get some sleep. Thank you again for everything. I'll get started right away on preparing your next order for you. By the time you wake up, it should be good to go. You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. எல்லாமே ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. எவ்ரி இங்கே பாருங்க ப்ரோ, சாம அப்பா. Please relax and enjoy your stay. எல்லாமே ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. ரியலி இது லோடிங்லாம் கொஞ்சம் இது லோடாக தான் செய்யும், அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. நான் சொன்னேன் டெரெயின் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறைக்க சொன்னியா? டெரெயின் குவாலிட்டி கையில் வச்சுட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ரேட் ரேசிங் ஹை, இதான் வந்து இன்னொன்று இருக்குது. இதில் டிஎல்எஸ்எஸ் குவாலிட்டி வச்சுருக்கேன்னா இதில் வந்து டைனமிக் ரெசல்யூஷன் ஸ்கேலிங் வச்சா கொஞ்சம் மெயின்டைன் ஆகுறதுக்கு அவனே சுவிட்ச் பண்ணிப்பான். ஸ்கேலிங் வந்து அவனே சுவிட்ச் பண்ணிப்பான். அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் என்ன அங்கனே பிளர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அது இருக்கா?
தூக்கிட்டீங்களாடா? என்னடா டேய் தூக்கிட்டீங்க? ஏன்டா தூக்குனீங்க? நல்லா தானடா இருந்துச்சு. ஏன்டா எல்லா அனிமேஷன் தூக்கிட்டீங்க? டேய் ஐ மிஸ் தட் அனிமேஷன்ஸ்டா. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டீங்க. எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. அனிமேஷன் எல்லாம் தூக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. பாரு நல்லா பாரு. நான் என்ன பண்றது, அந்த அனிமேஷன் சூப்பரா இருக்கும். எல்லாம் நல்ல அனிமேஷனா பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க. தூக்கிட்டானுங்க எல்லாத்தையும். அது இருக்கிறப்ப அதோட அருமை தெரியல. அந்த மாதிரிதான் அது. என்ன ஒண்ணுன்னா, இருக்கிறப்ப அது நல்லா இருந்துச்சு. நான் சும்மா பார்ப்பேன். அவன் இது கை காட்டுவான், அடிப்பான், குத்துவான். அது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அனிமேஷன் யதார்த்தமா இருந்துச்சு. தூக்கிட்டானு. ஸ்லீப் எப்படி பண்றது? ஓ இப்படி. இது நல்லா இருக்கு. பின்னாடி ஃபுல்லா பாலைவனம் சரௌண்டிங் வச்சுட்டானுங்க. அப்படியே ஓப்பனா வச்சுட்டானுங்க. சிம்பிளா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டான். ஏய் என்னடா இது? ஜிபியாண்ண புரியல என்ன பண்றானுன்னு புரியல. ஓகே அந்த கட்டிங் இருக்கு. அப்பா எத்த தண்டியா வந்து நிக்கிறா. Are you alright? ஏய் இங்க பாருங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ கூட்டிட்டு வந்தா? Don't be. I'll admit, this stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. Aida. It's had the perfect advice for every situation. Hi. ஏய் குடே. So, ஏய் ஹாலோகிராமாடா பாவீங்களா? ஏமாத்திட்டீங்களா? Works same as it ever was. ஏன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. It's the first time I've been away from home. we're fine. Trust me. இவளுக்கு எப்ப ப்ரோ பாடி சரியாச்சு? கிளவி மாதிரி தானே இருப்பா. வயசாயிருக்குமே. ஸ்கின் எல்லாம் வயசாயிருக்கும் ஃபுல்லா. அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு இவளுக்கு. நார்மல் ஆயிட்டா. ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணி சரி பண்ணிட்டானுங்களா டெட்மேனு? எப்போ சரி பண்ணான்னு தெரியல. நல்லா இருக்கு இப்ப கையெல்லாம் நல்லா இருக்குது. New entry added to the car proposal. Private room catches okay. நல்லா கஞ்சிக்குள்ள அல்ல அந்த பூச்சி தான் சாப்பிடுவா. பூச்சி தான் சாப்பிடுவா. நமக்கும் ஊட்டி விடுவா.
You want something? Okay. Everything fine. எனக்கு வந்து அது என்னன்னு பார்க்கணும். கஸ்டமைஸ் லுக்கு. ஓ, இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான் ப்ரோ. புதுசா இருக்குது. புதுசா இருக்குண்ணே. மூஞ்சி கலர். இன்னுக்கு அதுக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது. இது டியூலெக்ஸ் எடிஷன்ல ப்ரோ, மறந்துட்டேன் ப்ரோ. இது டியூலெக்ஸ் எடிஷன் ப்ரோ. டவுன்லோட் பண்ணது எனக்கு ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியல. டியூலெக்ஸ் எடிஷனு அவன் தான் கொடுத்தான். டியூலெக்ஸ் எடிஷன் தான் கொடுத்தான். ஓ, இதுலயே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது நல்லா இருக்கு. இது ஒரு குட் திங். வாவ், என்ன ஆகுது எப்படி? நல்லா இருக்கு. எங்கடா? டே 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 கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணுமாடா? எப்படி? இதுலயும் கஸ்டமைஸ் லுக் கொடுத்துருக்கான், அதுலயும் கொடுத்துருக்கான். இது நல்லா இருக்குது. சரி, ஓகே, போதும் போதும். இப்ப எப்படி நான் வெளில போறது? ஓ, இதுலயே கொடுத்துட்டான். டெஸ்ட் வெப்பன்ஸ், கோ சர்ஃபேஸ். Take Jan main order அப்படியே உண்டா? New order available. Please review and confirm. Good morning, Sam. Did you have a good rest? We're already making progress in addressing the corpse disposal. Once again, I've got to thank you for that. If you access the delivery terminal, you'll find that you can fabricate equipment for yourself now. We have some materials on hand here that you can use to make supplies for your journey. Okay. Now, we don't have all the same schematics in Mexico that you have access to in the UCA. But as you link up more facilities to increase chiral network bandwidth and improve your connection level, we should be able to share all kinds of new data with you, expanding your fabrication options further. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. Okay. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. கண்டிப்பா இதெல்லாம் புதுசா இருக்குது. டேக் ஆர்டர்ஸ், ஃபேப்ரிகேட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ். லேடர் தேவையில்ல, லேடர் வேணும். எலக்ட்ரிக்கல் ராடு எதுக்குன்னே தெரில. ஓ, எலக்ட்ரிக்கல் ராடு அந்த யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது. ஓகே, Playing archived footage from this location. ஃபெசிலிட்டி லாக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபெசிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸு, விஆர் ட்ரைனிங்கு, ப்ரைவேட் ரூமு. ஓகே, ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட்டு. ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ, சூப்பராக பண்ணிட்டான் ப்ரோ. எல்லாமே ரீவொர்க் பண்ணிட்டான் ப்ரோ.
எல்லாத்தையும் மாத்திட்டான். டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் உனக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் மாத்திட்டான் ப்ரோ. பிசிசி இல்லையா? ஓ, இப்படி இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாமா இப்ப? டேக் ஆர்டர். இப்போ வந்து ஆர்டர் எடுத்துப்போம். இவ்வளவு நேரம் நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Your next destination is Villa Libre. The people there don't have enough medical. If you timefall is coming down hard, cargo containers that are if you carry keep an eye out for. On your way to Villa Libre, you might pass a post box we built. நடுவுல இருக்கிறானுங்களா? If you ஓகே. see it, there should be material. Also, if you haven't, with a moment's general. Finally, each post box has. So, take it. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. ஜாம்ஸ் ஷெல்டரு இது ஓகே. திருப்ப முடியுது ப்ரோ மேப்பை. ஐயே ப்ரோ இது ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. இந்த மேப்பை திருப்புறது கொண்டு வந்துட்டான். நல்ல வேலை. போன வாட்டிலாம் திருப்ப முடியாது இது என்ன மேப்பை. Commencing route creation. Delivery route finalized. This order calls for some pretty hefty, but don't forget every. போதுண்டா. தேனிட்டு 2. Make all necessary preparations for your delivery. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? எனக்கு புரியலடா. ஓகே இது வச்சுட்டேன். ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓ ஹெட் அவுட் கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே அதிலே கொடுத்துருக்கான். லாஸ்ட்டாக உள்ளதான் கொடுக்கணும். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்தா அது உள்ளே இருக்க போயிருக்கு. அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு. Order accepted. Thank you. எனக்கு வண்டி வேணுமே. வண்டி எதுவும் இருக்காதா? நடந்தே போகணுமா என்ன இவ்வளோ தூரம்? ஏன் உடனே மாறுது? மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சோடனே மாறிடுமா இப்ப?
கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக தான் ப்ரோ போகும். வண்டியெல்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னா, வண்டி கார்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு அது தெரியாது, போக போக சரியாயிடும். இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும், வேறு வழி இல்லை. நானும் எதுவும் பண்ண முடியாது. கொஜிமா வந்து அப்படி தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கான் வேர்ல்டு. அப்போ தான் கொஞ்சமாச்சும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வண்டி கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அதில் ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு, அதனால தானே அப்படி பண்ணுவோம். Territory. இவனுங்கெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, இக்னோர் பண்ணிடலாம். என்னடா அடிக்கிறீங்க அத்திம்பே? நான் என்னடா பண்ணேன்? எதுவுமே பண்ணலடா. ஓ, எனக்கு என்னாலே த்ரோ பண்ண முடியுமா? என்னாலையும் த்ரோ பண்ண முடியுது ப்ரோ. சாலா என்னடா இது இப்படி அடிக்கிறீங்க ஸ்டார்டிங்க? என்னடா பண்ணேன் உள்ள? அவ்வளோதான் பிச்சாச்சு. இந்த இதில் இருக்கல, ரூமில் இருக்கல, ஒரு ட்ரிங்க்கு குடித்தேன் தெரியுமா? நல்லா இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? என்னது இது? என்னது இது? என்னது இது? என்ன கருமம் இதெல்லாம்? அந்த ட்ரிங்கை வச்சு இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்துட்டோம். அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் கிடைச்சிச்சு தெரியுமா, ஸ்டாமினா, அதை வச்சு ஓடி வந்துட்டோம். இவனுங்க தான் அதா ப்ரோ. Do not hesitate to look like a time for being pretty. Are you okay, Sam? Everyone not force yourself to across them if they too deep. Instead, take look at the map, see if you can find another route. டைம் ஃபால் ஜோனில் போகாத, வெளியிலே போ. ரொம்ப புஷ் பண்ணி உனக்கு
அதனால உன்னை நீயே புஷ் பண்ணிக்காத, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீ வெளியிலே போ, பார்டர்லேயே பொறுமையாக போ அப்படிங்கிறான். ஆனால் இந்த தானே இருக்குது, முடிஞ்சு. Oh, almost lost it there. Now leaving chiral network coverage. கைரல் நெட்வொர்க் வெளில வந்துட்டேனா? நான் இந்த சைடு எப்படி கிராஸ் பண்ணுவேன்? புடிடா, கிராஸ் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன். யூஸ் பண்ண லேடர் யூஸ் பண்ண. என்னடா இதுலேருந்து லேடரா கொடுத்துருக்கீங்க? ஓ, இங்கே யூஸ் பண்ணுவோமா? ஏய்யா, மேலே ஏறுறதுக்கு வழியே இல்லையா? ப்ரோ, இதில் ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரீமேப் ஆகிருது ப்ரோ. பின்னாடி நம்ம கேரி பண்ணியிருக்க பொருள்லாம் பார்ப்போம், அது என்னென்னு பார்ப்போம். கமெண்ட் கைஸ், பார்க்குற எல்லோரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சேனல் க்ரோத்துக்கு உதவியாக இருக்கும். இனிமேல் எனிமி வந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், ஏன்னா நம்மள்ட்ட கன்ஸு எதுவுமே இல்லை. கைரல் பேண்ட்வித்தும் கம்மியாக தான் இருக்குது, அதே மாதிரி கைரல் கிறிஸ்டல்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்குது. எல்லாம் நிறையா சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைட் பண்ணலாம். ஸ்ட்ராண்டிங் உள்ள மாதிரி எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிடலாம். கடைசியில் எல்லா கேம்பையும் அழிக்கிறோம். வந்துட்டோமா? %% வேணும் நமக்கு. ரீஒர்க் பண்ணியிருக்கான், சூப்பராக இருக்குது. அனிமேஷனும் சூப்பராக இருக்குது. என்ன தாண்டா நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணல, எல்லாமே ரீஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வந்தாச்சு வந்தாச்சு. டடா டடா டடா. You're Sam, right? Did the timefall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. Okay. 100% clear பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். Me salvaste la vida. Thank you. I have to say, this was well worth the wait. Time to connect the Cupid. I can get myself checked out as well. We've all been looking for. கைரல் நெட்வொர்க் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் விடு. ஆமா, ஹைப்பர் இப்ப லேக் ஆகல, கரெக்டா இருக்குது.
இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. டெரெயின் குவாலிட்டி தான் இப்போ ப்ராப்ளம் போலிங்க. இல்லை ரீஒர்க் பண்ணால் சரியாயிரும். இதுக்கு மேலே ரீஒர்க் பண்ணுவான் கண்டிப்பாக பிசிக்கு. மவுண்டெயினா, நைஸ் நைஸ். மவுண்டெயின்லாம் பார்க்கணுமே. பிசிசி கியூபிட் கனெக்டடா, கியூபிட் கனெக்டட் பிசிசி லெவல் 1 அன்லாக்டு. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents... Oh, seems like you should be capable of fabricating, probably thanks to the chiral network expansion and the result. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth, but there should be more than enough to support anything you build. Okay, thank you. Bye. Do you have any order for me? What issue are you dealing with? Something matter with your baby? I'm not sure. I give should have given birth to birth the to my child age But for some reason, the fetus seems to have stopped growing at growing at 7 months. 7 மாசத்துலயே Something's வளர்றத wrong with my நிப்பாட்டிச்சான் body. ப்ரோ. I can't tell what it is. And not knowing என்னன்னு is என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல, driving me என்னால insane. சொல்ல முடியல என்னன்னு. But with one of our new medical units, I might finally be able to get answers. என்ன I சொல்லு. want to believe I can still bring this child into the world someday. ப்ரோ சாம் எப்படி இந்த வேர்ல்ட்ல கொண்டு வந்தானுங்களோ அதே மாதிரி இவனுங்க கொண்டு வர ட்ரை பண்றானுங்க. A new order has just come through for you. Looks like the residents of the C1 South. You can. Order completed. Well done. அட பாவீங்களா, என்னடா மலையில ஏற விடுறீங்க? ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட்லாம் என்ன இருக்குது? பிசிசி இருக்குது, ஆனா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? யூஸே ஆகாதே. ஒரு வாங்கி வச்சுப்போம். Okay, Sam. The order you under the bases you might want with it. You can போதும் get இதெல்லாம் எனக்கு but தெரியும், that's not புரியுது. all. This way you can think about what I told. Best of luck to ரிப் you. ஜோரோ ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அவனே ஒரு பீசஸ் கொடுத்துக்கிறான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது மட்டும் லோட் ஆகுது ப்ரோ. லோட் ஆகுறதுக்கு அந்த டைம் எடுத்துக்கிறான், அதுக்கப்புறம் சரியாயிடுச்சு. ஏப்பா என்ன இது கண்ணு குடிச்சதுடா. எய்டு ரெக்வெஸ்டா, இது நல்லா இருக்கே. ரெக்வெஸ்ட் பியாண்ட் வாக்கிங் டிப்ஸ் அண்ட் இது ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. பக்கா ப்ரோ, இது நல்லா இருக்குது. நெட்வொர்க்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தடுத்து ஒர்க் பண்ணுவான் போலைக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிப்பான் போலைக்கு. பார்ப்போம். மெட்டல் கியர் சாலிட்ல மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. மரமெல்லாம் பக்கத்தில் போக போக லோட் ஆகும் போலைக்கு. சவுண்டெல்லாம் கேட்குது பாடியில். அந்த ஓடுறப்ப சவுண்டு வரும்ல, இந்த பொருள்ல இருந்தெல்லாம் சவுண்டு வரும். என்னடா ஹைஜாக் பண்ண நினைக்கிறீங்க என்னைய?
கிரிக்கியா பாக்குறாங்க ப்ரோ. Have faith. ப்ரோ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஃபாரஸ்ட். லேடர் ஒன்று கிடக்கு எடுத்து வச்சுக்கோ. என்னது இது? என்ன இருந்துச்சு? ஓ செய்ய போறான் ப்ரோ என்னைய வச்சு. மலைக்கு மேல ஏற விட போறான் இப்ப. என்ன இப்படி இருக்குது குட்டி வசமா? கிரிப்பு கிரிப்பு. இந்த ஏற முடியுமா ரியலி? கண்டிப்பா இதுல ஏற முடியும்னு தெரியுமா? I am back. Hi bro, வாங்க bro, Sam bro. வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு ஏறான்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறான் ப்ரோ. சே எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் உண்மையெல்லாம் ஒரு ஜம்பில் போக வந்து. ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? ஈட்டிங் பிரியாணியா? எனக்குங்க அனுப்பிவிடுங்க ப்ரோ. சாப்பிடணும் ப்ரோ. Don't slack off. மத்தியானம் என்ன சாப்பிடல, இனிமேல் சாப்பிடணும் இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு. லைவ் முடிச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த லைவ் போடுறதா இல்லை பிரேக் விட்டுட்டு அப்படியே அடுத்த லைவ் கண்டினியூ பண்ணுறதான்னு தெரியல. பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு கேம் வேறு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் விளையாண்டுருவோமான்னு பார்க்குறேன். வா டெரெயின் குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் வச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது. How you holding up, Sam? பிசிசி select tool category, press select tools category, then press okay. வாட்ச் டவரா?
வாட்ச் டவர் தான் கட்ட சொன்னாங்களா? Counting on you. Construction process now complete. இதுலயே கொடுத்துட்டானுங்க. டெர்மினல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கான் இதுலயே. வைரல் கிறிஸ்டல் கொடுக்கணுமா? ஓடாது. வாட்ச் டவர் என்னடா இது எம்பிட்டு மார்க் பண்றேன்? என்ன எடுக்க முடியாது. இதுலயே மார்க் பண்ணிடுறான் ப்ரோ எல்லாத்தையும். Just push on through. யார் யாரு எங்க எங்க இருக்கிறான்னு மார்க் பண்ணி வச்சிடுறான் ப்ரோ. இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு எதுக்கு வாட்ச் டவர்னு? யார் யாரு எங்க எங்க இருக்கிறான்னு மார்க் பண்ணி வச்சிடுறான் சாமி. Not alone. ஹேக் பண்ணா இப்போ வந்துருவானுங்க வேணாம். டேய் டேய் என்னடா இப்படி விடுற? ஏய் ஜி ஜி எத்தேக்காரங்க. Now leaving chiral network coverage. ஏய் எப்படிடா விழுந்த? அடா பாவி.
Whoa. இருந்துச்சு, ஆனால் இது இப்போ யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். என்விரான்மெண்ட்டே பாருங்கள் ப்ரோ, டிஃப்ரெண்ட்டாக மேக் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. உங்களுக்கு வண்டியே தேவையில்லாத மாதிரி பண்ணிட்டான். நைட்டாக வேற ஆகுது. முன்னாடிலாம் நைட்டே ஆகாது, இப்போல்லாம் நைட் ஆகுது. லைட் அடிக்குது ப்ரோ. அந்த ரோபோட்டு லைட் அடிக்குது ப்ரோ நான் ஓடுறதுக்கு. பரவாயில்ல, இது நல்லா பண்ணியிருக்கான். ஆனால் லைட்டு கொஞ்சம் பவராக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துக்கும். எங்கடா போகணும் பாவீங்களா? ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போலாமா? ஓ மை காட். ப்ரோ பாட்டு கேட்டு போலாம் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. DS1 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ப்ரோ இந்த கேம். Everything you ever want is here. Giving up, another one too dear. பாட்டா பண்ணிட்டானுங்களா? ரைட்டா சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ நான் பாட்டு. Good evening, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal. Process your orders and requests. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. ப்ரோ அதுக்கும் சார்ஜ் யூஸ் ஆகுமோ? Hola, you're Sam, right? I assume you're here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BTs are likely to appear in the future.
So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. It doesn't look too bad to me. You did well. I just have to say that you're an absolutely incredible... Okay. So, எத்தனாவது? மூணாவதா? மூணாவது நெட்வொர்க். 3 நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஏன் நடுவுல ஏன் 2 நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணல? இந்த நெட்வொர்க் அந்த நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணல. 2 சைடும் சகப்பா இருக்கே. Now displaying your current order grade. I think you'll find both very useful. The kind we could a lot of பார்த்தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பிளட் கிரனேட் பற்றி தெரியும். ஹாவ் டைம் ஃபார் ஷெல்டர்ஸ் சேஞ்ச் இன் எனிவேர் பிடிஸ் இது இருங்க ஒரு நிமிஷம் கால் பேசிட்டு வரேன். By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. Let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on ஜியோ record. ஆஃபீஸில் இருந்து கால் பண்ணுறாங்க. ரீசார்ஜ் பண்ணலையாங்க. 2 நாள் 3 நாள் விட்டுட்டா ரீசார்ஜ் விட்டுட்டா கால் பண்ணிகிட்டே Get இருப்பாங்க. started on prepping the cargo for your next run. எனக்கு தேவையும் படலை ரீசார்ஜ் பண்ணவே இல்லை. கண்ணா நீ தூங்குடா, கண்ணா நீ தூங்குடா. என்னாச்சு? வாட் இஸ் திஸ்? Gate quake detected. Please seek shelter immediately. ஐயோ என்ன ஃபுல்லா இருக்குது. Sam, are you okay? I'm எத்துக்கு அக்கா என்ன? Guys, The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. ஐயோ பாருங்க ப்ரோ, போட்டா அனுப்புறாங்க ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஆட் everything okay. Where you were a bit more shaking than usual, but no harm done. Loose playing happily like it never happened. It's never happened. You are
Close to the lab now, right? They keep it at its லூக் வந்து அந்த எர்த்துக்கே ஃபீல் ஆகலையாம். அது வாட்டி ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருக்கான். இது நல்லா இருக்குது. லூவை பேச முடியுங்களா? என்னடா இது? நல்லா இருக்குடா. எப்படிடா போட்டோ எடுப்பீங்க இந்த மாதிரிலாம்? சின்ன பிள்ளையில எடுத்த போட்டோ. எவ்வாறு ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே கை காட்டு. தம்ஸ் அப் வேற. ஊன்ட்டு ஜீமா சூப்பரா இருக்கு. இதே வச்சுப்போம். Go to the surface. Bro, Sam bro. Departing facility. என்ன 2 பூட்ஸ் இருக்கு? எப்படி 2 பூட்ஸ் வந்துச்சு? Sam, we've got a situation. The delivery for the research lab is ready for transport, but the chiral density is higher than anticipated. Okay. This may be due to the gatequake just now, but we've identified a new BT area in the vicinity of the lab. However, we have no BB pods on hand. I know you've got dooms, but without a pod, you're going to struggle to determine exactly where the BTs are. BT-யோட ரொம்ப Don't worry, கஷ்டப்படுவேன் if I get அப்படிங்க. close enough, I should be able to see them. Seems like my dooms level or whatever went up at some point. Steer me in the right direction. I can take care of the rest. Oh yeah? நான் பாத்துக்கிறேன், நீ வழியை மட்டும் By the சொல்லு way, அப்படிங்க. we finished a BT preliminary எதுவும் assessment of பண்ணாத the நீங்க. BTs detected in the vicinity of the research lab. And we've prepared some weapons that should be effective against them. You're a pro. I know you can handle this. All right, go ahead and pick up your next main order. I'll brief you on the details while you check your map. கன்ஸ் கொடுங்கடா. ஃபெசிலிட்டி, ஸ்டோரேஜ், அலைஸ், கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே இருக்கட்டும், பிசிசி இருக்கட்டும், கிளைம்பிங் ஆர்ச்சர், ஹெட் பேக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட் ரூட்டு. இது வந்து லேசான் ப்ரைவேட் லாக்கர். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட், லெட் பேக் ஒரு 3, 2, அப்புறம் பிளட் கிரனேடு ஒரு 1 தான் பண்ண முடியுமாடா? ஏண்டா 1 தான் பண்ண முடியுது? பக்கத்துல தான், ஆனா என்ன ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்றானுங்க. எவ்வளோ நேரம் லைவ் போட்டிருக்கேன்? ஓகே, All right, Sam, you good to go? So to prevent that, we need to என்னது neutralize பக்கத்துல all BT the இருக்குது? BTs in this area. There's no shortage of collapsed buildings and hiding spots there, and the timefall isn't letting up anytime soon either. Since you'll also have cargo for the research lab with you, take care not to let
வீட்டு இருக்கான் ப்ரோ இங்க. So if you got room to, you're the only one we can. வீட்டு இருக்கான், என்ன பண்றது? Commencing route creation. ஓகே Delivery route finalized. ஓகேவா? புரோட்டோடைப் புல்லட்டா, நைஸ். ரொம்ப உதவியா இருக்கும்டா. Order accepted. Thank you. என்ன நைட்டா? நைட் டைம்ல போக சொல்றீங்க? Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. ரொம்ப நைட் ஆக்கல அவனுங்க, ஆனா கொஞ்சம் ஆக்கியிருக்கானுங்க. போன வாட்டி நைட்டெல்லாம் பண்ணல அவனுங்க. DS1ல நைட்டெல்லாம் இருக்காது, இதில் நைட்டு பண்ணியிருக்கானுங்க. நல்லா இருக்கு, நைட்டே தெரியாது. லிட்டரலாக நம்ம தூங்கி எதிர்த்தது தான் நைட்டு. இப்போ தான் நைட்டெல்லாம் தெரியுது. டே சைக்கிள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கானுங்க. எத்துக்காக்கா என்னடா எத்துக்காக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது பாலைவனத்துல. பாலைவனத்துல இப்போ எத்துக்காக்கு வருது. இங்க பாருங்க, முன்னாடி தான் ப்ரோ கொட்டுது எத்துக்காக்கு. ஓகே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பீட்டு எப்படி அடிக்க போகுதுன்னு தெரில. இது என்ன பீட்டின்னு தெரில. பைத்தியக்காரன் பீட்டு இதில் பயங்கரமாக இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். Balancing instead of shooting. என்ன கேக்கு? ஃபுல்லாக கிரெனேடு, எல்லாமே கிரெனேடு போட்டு வச்சிருக்கான். ஃபுல்லாக பிளட் பேக்கு. வீட்டையோட தானே சண்டை போட போகிறோம். அப்புறம் கண்ணு
லைஃப் இல்லாம சேஞ்ச் எப்படி மெயின் மொயில் இது ஆன் ஆஃபா ஆன்டி ஹியூமன் ஆன்டி ரைஃபிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்குமா? ஓகே வீட்டுக்கு இருந்தது ராக்கி ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. பிளட் கிரனேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒய் ஹோல் பண்ணிங்கன்னா பேக் பேக்கை ஆஃப்லோட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓ அப்படி ஓ அப்படி சொல்கிறீங்க. ஓகே ப்ரோ. பெருசா வருமா இல்ல சின்னதா வருமா ப்ரோ? நேத்து கிறிஸ் ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல பேசிட்டு இருந்தோமே ப்ரோ, ஞாபகம் ப்ரோ? வாங்க வாங்க ராக்கி ப்ரோ, நீங்களா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிக்வயர்டு டைம் ஃபால் செல்றா. வச்சுக்கோ என்ஜாய். இப்போ சின்னதுதான் ப்ரோ, நார்மல். ஓகே ப்ரோ, இப்போ முடிச்சு விட்றலாம். எல்லாமே ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஒரு டைம் ஃபால் ஷெல்டர் பில்டு பண்ணி பேக் ஆஃப்லோட் பண்ணிட்டு பிடிலாம் கீழே கில் பண்ணிவிட்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க கார்கோ சார். ப்ரோ இது சூப்பர் ஐடியா, நீங்கள் சொன்னது ஒர்த் ஐடியா. அவன் இது மெயின் மிஷின் இது அவன் கீழே போட்டா ஒன்றும் ஆகாதா? ஸ்பான் இருக்கும்ல? ஓகே டைம் ஃபார் ஷெல்டருக்குள்ளே இருக்குங்க. இவனை கண்டுக்காம விட்டேன் ப்ரோ. இப்படி பண்ண வேணாம் ப்ரோ. டோட்டலா ஒய் ஹோல்ட் பண்ண பேக்கே மிரட்டி வச்சிருப்பான். கிரெனேட்ஸ்லாம் ஸோ கிரெனேட்ஸ் அண்டு இருக்கும். பேக் பேக் ஆஃப்லோட். ஓ அப்படி கிரானைட் போச்சு இருக்கா அண்ணா எனக்கு?
அவ்வளோதானே ப்ரோ? அவ்வளோதான். அவ்வளோதான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ப்ரோ ஆட் போட்டான் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. சரி ப்ரோ அவன் பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. எனக்கு ஏன்டா ஆட் போடுறீங்க? மற்றவங்களுக்கு ஆட் போடுங்கடா. நான் என் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்ட்ரீமிங் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தாட பார்த்துட்டு இருக்கேன். இல்லை ப்ரோ எல்லா பீட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னு வரும். ஓ ப்ரோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. இது ஒர்த்து ப்ரோ. எல்லாமே ரீவொர்க் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. உங்களுக்கு எதுனா தெரிஞ்ச டிப்ஸு சொல்லுங்க ப்ரோ. இதே மாதிரி என் ப்ரோ ராக்கி ப்ரோ உங்களுக்கு நிறையா தெரியும். நீங்கள் ஆஃப்லைனில் விளாண்டுருப்பீங்க, பொறுமையாக விளாண்டுருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நிறையா தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க. சும்மா சொல்லுங்கள் எதுனா ஒரு டிப்ஸு. அது எனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம். அந்த பேக் ஆஃப்லோட் பண்ணி பாருங்க. இந்த வரேன் பண்ணி பார்த்துருவோம். இல்லை ஆஃப்லைன் ஆஃப்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆஃப்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. செலக்ட் மல்டிபிள் ஐட்டம். இல்லை ப்ரோ ஆக மாட்டேங்குது. அது வேற கண்ட்ரோலாக இருக்குமா? எனக்கு இதில் வேற கண்ட்ரோல் சூஸ் பண்ண எப்படி பண்ணுறது? இது செலக்ட் பண்ணி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. இல்லை ப்ரோ நார்மலாகவே ஒய் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் போக வேணாம். ஓ ஓகே 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 பார்த்துட்டேன். ஏய் சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. யூ சேவ்டு மை டைம் ப்ரோ. லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். நிறைய டைம் சேவ் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு. நான் ஒவ்வொன்றா தொட்டு பண்ணிட்டு இருப்பேன் தெரியுமா, கஷ்டப்பட்டு. ஆஃப்லைன் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டாண்ட் எக்யூப் பண்ணி எய்ம் கார்கோவை டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓ அப்படி. ஆட்டோ அரேஞ்சிங் எதுனா வழி இருக்கா ப்ரோ? சும்மா வெளியில இருந்தே ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ற மாதிரி. ஏய் என்னடா விழுந்துக்கிட்டே இருக்க? வாவ்
எனக்கு பிடிச்சதே இந்த பாட்டு தான் ப்ரோ. ஃபைட்டு முடிச்சானா ஃபீல் குட்டாக ஒரு பாட்டு போடுவான் தெரியுமா? Feels so good, bro. I'm so addicted to this game, bro. ரொம்ப ஃபீல் குட்டாக இருக்கு. கீபோர்டில் நம்பர் ஹோல்ட் பண்ணுங்க, நிறைய ஆப்ஷன் வரும். கண்ட்ரோலரில் தெரில. ஓ ஓகே ஓகே. ப்ரோ ராக்கி ப்ரோ, ஒரு டவுட்டு. எனக்கு கேமரா ஷேக் ஆஃப் பண்ணு ப்ரோ. கேமரா ஷேக் எனக்கு பிடிக்காது. ஆஃப் பண்ணு, எப்படின்னு தெரியுமா? என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டியா சாமு? Good evening, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted. தெரில ப்ரோ, எனக்கு கேமரா ஷேக் பிடிக்கும். ஸோ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. வில் டேக். நான் ஓகே ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னே தெரில ப்ரோ. கேமரா ஷேக்கு, ஷேடோஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஆஃப் பண்ணிடு. ரே ட்ரேசிங் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் ரே ட்ரேசிங் ஃபுல்லாக ஆக்க முடியாது. கையில் தான் வச்சுருக்கேன். To call on you. Picked up some lost car. We never doubted you'd ship. Once you do, you'll have fulfilled your objective of bringing the entirety of Mexico onto the chiral network. ஓகே, இதுவும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த சிவப்பு கலரில் ஒரு நடுவில் ஒரு இது மாதிரி இருக்குது பாருங்க, அது எப்படி ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணுறது? அங்கே எதுவுமே இல்லை, அது மட்டும் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ரே ட்ரேசிங் ஆன் வெர்சஸ் ஆஃப் இந்த கேமில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ப்ரோ. மேக்ஸிமம் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான், அதுவும் சில இல்லைதான். ஓ, ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காதுங்கிறீங்க. எல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்காண்டி அப்படி பண்ணிருக்கான். ஓகே ஓகே. So, Sam, don't suppose you remember who I am? The name's Alex. I used to work at the weather station back in the UCA. I was a Bridges employee, reporting directly to Deadman. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, studying the Death Stranding and BTs, I jumped at the chance, and here I am. இல்லை ப்ரோ, அது கனெக்ட் பண்ணா தேவையில்லை. கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மிஷினும் இல்லை. ஓ ஓகே. வாட் ஷுட் ஐ டூ ஆஃப்டர் தீஸ்? வாட் ஆர் யூ ஸ்டடிங் ரைட் நவ்? அது நமக்கு தேவையில்லாத கேள்வி. வாட் கைண்ட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் யூ காட்? It's hard to know when this giant BT is going to appear. So for now, you should rest up in your private room. We'll keep you posted, Sam. ஓகே, தேங்க்யூ. நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரைவேட் ரூமில் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறான். ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீ வா பார்க்கலாம் அப்படின்னு.
ரே ட்ரேசிங் குறைச்சி வச்சுட்டு டெரெயின் குவாலிட்டி ஏற்றிடவா? டெரெயின் குவாலிட்டி ஃபுல்லாக வைப்போம். அது என்விரான்மெண்ட் சூப்பராக இருக்கும்ல. கேமில் ரே ட்ரேசிங் ஆன் பண்ணால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காஸ்ட் தான் ஆகும். அதுக்கு ரே ட்ரேசிங் ஒர்க் இல்லை. இல்லை என் கார்டால் புஷ் பண்ண முடியும்னு தோணுச்சு. அதனால எனக்கு பிடிக்கும் அது வேற. அதனால அப்படியே ஆன் பண்ணிட்டேன். It's been too long, Sam. You were a good friend to me. One I could never forget. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a 20% geophysics laboratory established for the study of earthquakes. அப்படி சொல்றீங்க. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh, yes. But that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange... Bro, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆச்சு bro. Hey. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Windows button அமுக்கிட்டேன். Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America. And that the gates were larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from faraway Australia.
We finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia ப்ரோ had வேற suffered the கான்டினென்ட் Death ஆர் Stranding too. கண்ட்ரிக்கு டிராவல் பண்ணலாம். அந்த கேட் எந்த Undeterred, பிளேஸ்ல the researchers began working closely with Bridges கனெக்ட் and ஆயிருக்கு conducted a அங்க series of போலாம். tests, ஓ paving the way for an expedition to Australia that would நல்லா lay இருக்கு the ப்ரோ. groundwork for ஈஸியா chiral இருக்கும் இன்னும். network இது expansion. கைண்ட் ஆஃப் டெலிபோர்ட் தான் இது. After they had first இந்த கேம்ல installed டெலிபோர்ட் surveillance equipment, இல்லைங்கிறது that is, so that the gate could be ஸ்டார்ட் பண்ணணும். monitored from the அது கண்டிப்பா Mexican பண்ண மாதிரி side, இருக்கு. நல்லா இருக்கு. a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால பின்னாடி பிளர் Far more ஆகல. important. டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஆன் பண்ணு. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. ஐயோ. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. அட பாவீங்களா, அதுக்குள்ள பெரிய பிட்டியா? ப்ரோ என் செட்டிங்ஸ் பாருங்க, எதுனா சேஞ்ச் இருந்தா சொல்லுங்க. ராக்கி ப்ரோ, நான் செட்டிங்ஸ் வச்சிருக்கேன், அதில் எதுனா கரெக்ஷன் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் மாற்றிக்கிறேன். ஆம்பியன்ட் ஐசோலேஷன், ரே ட்ரேசிங் வெரி ஹையில் வச்சிடுறேன். நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ரே ட்ரேசிங் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காதுன்னு. டெரெயின் குவாலிட்டி வெரி ஹையில் வச்சுருவோம். ஆம்பியன்ட் ஐசோலேஷன், ரே ட்ரேசிங்கில் ஆம்பியன்ட் ஐசோலேஷன் வேணாம். டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு 5 வச்சுருவோம். என்ன கார்டு ப்ரோ? 4060 கேமிங் ஓசி, கோர் கிளாக் கூட ப்ரோ. ஆனால் என்னோட்டில் மற்ற 4060யோட கம்பேர் பண்ணல, என்னோட்டில் கோர் கிளாக் கூட. எனக்கு ஷேடோ ரொம்ப பிடிக்காது, அதனால அதை தூக்கிட்டேன். ஓகேவா? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஹையில் கூட வைக்கலாம். டெக்ஸ்சர் ஃபில்டரிங் 8x வச்சுக்கோங்க. இல்லை கரெக்டாக இருக்குது. 16x 2 ஆகுது, எனக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியுது. ஏழு ஜிபி யூஸ் ஆகுது ப்ரோ கார்டில். ஏ 7 ஜிபியா? பன்னீர்செல்வம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. டிரான்ஸ்லூஸு டிஃபால்ட் வச்சுக்கோங்களா? அது என்ன இருங்க பார்ப்போம். place a heavy blur under at low resolution quality particle effects that place a heavy burden on system business. இல்லை பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட் இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த நரம்பெல்லாம் வரும். இது குறைச்சிப்போம், ரிஃப்ளெக்ஷன் ஹையில் வச்சுப்போம். என்ன சொல்கிறீங்க? கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எவ்வளோ யூஸ் ஆகுது? இப்போ கரெக்டாக இருக்குது, லேகி இஷ்யூ இல்லைல்ல. நீங்கள் டெரெயின் குவாலிட்டி எவ்வளோ வச்சுருந்தீங்க ராக்கி ப்ரோ? வேறு எதுவும் பார்க்கணுமா? டிஸ்கார்ட் சர்வர் லிங்க் ப்ரோ இந்த அனுப்புகிறேன்.
இல்லாட்டினா கிறிஸ் ப்ரோ சர்வருக்கே வாங்க, நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். எனக்குன்னு தனி டிஸ்கார்ட் சர்வர்லாம் இல்லை, ஃப்ரெண்டோட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. இருங்க, நான் கிறிஸ் ப்ரோ சர்வருக்கே வரேன். கிறிஸ் ப்ரோ இதில் இருக்காரு. நான் வெரி ஹை தான் ப்ரோ டெரேன். ஓகே ப்ரோ. இந்த நெர்ப்ஸில் இருக்கேன் ப்ரோ. வாங்க, செட் பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ. கிரிம்சன் டெசர்ட் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? இது வரைக்கும் ப்ரோ கேம் வந்து உங்களோட இது பொறுத்து இருக்கு ப்ரோ. உங்களோட கேம் பிளே பொறுத்து இருக்குது. நீங்கள் எந்த மாதிரியான கேம்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குங்கிறது பொறுத்து இருக்குது. எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஹியூஜ் மேப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஹியூஜ் மேப்பு, அதே மாதிரி அந்த ஸ்கேல் இருக்குது பாருங்க, அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் ரெண்டரிங், அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் ரெண்டரிங், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதுவும் பாஸ் ஃபைட்டுக்காக நான் விளாட்றேன். அதில் பாஸ் ஃபைட் நல்லா இருந்துச்சு. எட்டி ஃபைட்டு, ட்ராகன் ஃபைட்டு, மவுண்ட்டு, இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. அதனால அது நான் விளாட்றேன். மற்றபடி கேம் வந்து ஸ்டோரிக்காக நான் விளாட்ல, இது இந்த கிராஃபிக்ஸ்க்காக விளாட்ல. கேம் ஓகே தான் ப்ரோ, ரொம்பலாம் மோசம் கிடையாது. எல்லாரும் போட்டு அடிக்கிறாங்க. நான் இத்தனை வரைக்கும் 2 மூவ்ஸ் தான் தெரியும் எனக்கு. அதில் அவ்வளோ டெக்னிக்கல்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அது இருக்கத்தானே செய்யும். உங்களுக்கு கற்றுக்க அது பழகிடும்ல. ஒரு கேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ டெத் ஸ்டாண்டிங்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு யூஏ ஃபஸ்ட்டு புரியாது. டெத் ஸ்டாண்டிங் ஒன்றுலாம் எனக்கு சுத்தமாக யூஏயே புரியலை. யூஏ ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நானே எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால உங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு புரியணும். அந்த கேமோட கான்செப்ட், அந்த மெக்கானிசம் புரியணும். மெக்கானிசம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுவீங்க. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சோல்ஸ் கேம் மாதிரியா ப்ரோ? சோல்ஸ் கேம் இல்லை ப்ரோ, ஆர்பிஜி ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோர் அண்டு பாஸ் ஃபைட் ரெண்டுமே இருக்கும். பட் ஆனால் அது சோல்ஸ் டைப்பில் வராது. ஏன்னா சோல்ஸ் டைப்னா என்ன தெரியுமா? சோல்ஸ் வந்து நீங்கள் அடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட சோல் வந்து கீழே விழுகும். அதை போயிட்டு நீங்கள் திருப்பி கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. கேட்குது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா ஃபுல்லாகவே? ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸு ஹையில் வச்சுருக்கேன்ல நான் இப்போ. அதுதான் அதான் அதான் ஆமாம், டிஃப்ரென்ஸ் தெரில. ம் ம் ஆமாம். ஓ, நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் செட்டிங்ஸ், நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படியே. ஏன்னா நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இதுன்னு. இல்லை ஷட்டர் ஆகல, கட்சன் லோட் பண்ணல மட்டும் லைட்டாக லோட் ஆகிட்டு வருது. இல்லை அவன் ஷாமு இது லோட் பண்ணிட்டு எந்திரிப்பான்ல, அப்போ இல்லை. ஆமாம். ம் ரன்னிட் செல்ல ப்ரோ, சோல் கேம்னா கீழே நீங்கள் செத்ததுக்கப்புறம் சோல்ஸ் விழுகும், அதை போய் நீங்கள் எடுக்கணும். அதுதான் சோல்ஸ் கேம். இது சோல்ஸ் கேம் டைப்பில் வராது. ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் இது 2ல் வரும் இந்த கேமு. அது என்ன, கிரிம்சன் டெசர்ட். நான் இப்போ வாங்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க.
அவனுக்கு இப்பதான் மார்க்கெட் ட்ராப் ஆயிருக்கு. அவன் யோசிப்பான், யோசிச்சுட்டு பேட்ச் அப்டேட் விடுவான். அதுக்கப்புறம் வாங்கி விளையாடுங்க. விட்டானா? பேட்ச் விட்டானா ப்ரோ? ராக்கி ப்ரோ சொல்றாரு. ஆ ஆ ஆமா, அவனோட இது மெக்கானிசமே அதானே. அதை போயிட்டு மாத்த முடியுமா கம்ப்ளீட்டா? இருங்க, உங்க சவுண்ட் கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இதுல டிஸ்கார்ட். எதுல சேவ் ஆகுமே? தெரியல. இது டெக்ஸ்டர் குவாலிட்டி வந்து வெரி ஹை வச்சுக்கோ ப்ரோ. இந்த இருங்க, உங்க இல்லன்னா சவுண்ட். ஹைக்கும் வெரி ஹைக்கும் அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இல்ல. நீங்க வந்து ரெண்டுக்கும் அவ்வளோக்கா நோட்டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது. ரேம் வந்து உங்களுக்கு லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தா டெக்ஸ்டர் குவாலிட்டி வந்து ஹைல வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஷேடோ குவாலிட்டி எனக்கு ஷேடோ அந்த அளவுக்கு ப்ரிஃபரபிள் இல்லை, அதனால ஹைல தான் வச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா மீடியம் கூட வச்சுக்கலாம். மீடியம் தான் ஷேடோ வச்சிருக்கேன். ரெசல்யூஷனும் மீடியம் ஆர் ஹை எது வேணா வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஆம்பியன்ட் அக்கேஷன் வந்து வெரி ஹை வச்சுக்கோங்க. என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஹை வச்சுக்கோங்க. ராக்கி ப்ரோ செட்டிங்ஸ் சொல்றேன் ப்ரோ. இது செட்டிங்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஹைல வச்சிருக்கேன். நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? நானும் ஹை தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே. மத்த எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. லெவல் ஆஃப் டீடைலும் டெரைன் குவாலிட்டியும் வந்து ஹை வச்சுக்கோங்க, வெரி ஹை வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஏன்னா அதுதான் அந்த லாங் ரேஞ்ச்ல இருக்க இதெல்லாம் ரெண்டர் ஆகுறதுக்கு. கிளவுட் வேணா ஹை வச்சுக்கோங்க, அந்த அளவுக்கு கிளவுட் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டீங்க, அதனால ஹையே போதும். அப்புறம் வால்யூமெட்ரிக் லைட்டிங்கு மீடியம் ஆர் ஹை வச்சுக்கோங்க. டிரான்ஸ்ஃப்ளூயன்சி வந்து அது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிள் தான். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அது, அந்த நரம்பு மாதிரி வர்றது. அது நல்லா வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே. நரம்பா என்ன ப்ரோ போயிட்டு அடிக்க சொல்றேன். என்ன பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட் ப்ரோ? அது என்ன நரம்பு புரியல. பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட்னா இது நரம்பு மாதிரி வருதுல, நம்ம கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணல, அதெல்லாம் டிஃபால்ட்லயே வருது ப்ரோ. டிஃபால்ட்லயே அது வரும். பார்ட்டிகல் வந்து சின்ன சின்னதா அந்த லைக் டெஸ்ட்ராய் ஆகும்போது செதறது தெரியுமா? சின்ன சின்னதா செதறது, இந்த பின்னாடி பொருள் வைக்கும் போது வர்றது, அதெல்லாம் வரும் போலக்கு. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான். அது நீங்க டிஃபால்ட்டே வச்சாவே போயிட்டு என்ன அடிக்க சொல்றான் ப்ரோ. ஆமா அடிக்கணும், வெப்பன்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அது அவன் அப்போ டக்குன்னு ஸ்டக் பண்ற மாதிரி வாயில வச்சு இழுப்பான். ஐயோ, நீங்க தள்ளி தள்ளி விளாடணும். எத்தனை வெப்பன் எடுத்துட்டு போவேன்? ரைஃபிள் நீங்க எதுல இருக்கீங்க கிறிஸ் ப்ரோ? நீங்க ஆஸ்திரேலியா போயிட்டீங்களா? ஆஸ்திரேலியா போயிட்டான். அதான் அந்த பாஸ் தான். ஆஸ்திரேலியா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ் ஃபைட் பண்ணுவோம்ல, ஒரு தலை வந்ததே வித்தியாசமா. தலை எஸ் எஸ். அதான் மூணு கன்னு கொண்டு போவாங்க ப்ரோ. 2 கொண்டு போனா 2 பத்தல. ஓகே. டெமாட்டிக் கிரானைட் வந்து தூக்கி அது மேல தூக்கி போட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து பட்டுச்சோ அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுங்க, ஒரு டேமேஜ் அதிகமா டீல் பண்ணலாம். அதுக்கு இன்னொன்னு பாஸ் ஃபைட் பண்ணும்போது சில கீழ இருந்து எம்பிசி வந்து கன்னெல்லாம் தூக்கி போடுவாங்களா? அது ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் வருமா? இல்ல ஆஃப்லைன்லயுமே வருமே ப்ரோ. ஆஃப்லைன்லயே வரும். ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த பாஸ் சண்டை போடும்போது அது எப்படி ரேண்டம் ஸ்பானா எப்படி அது? புரியல ஆக்சுவலி. பட் ஆஃப்லைன்லயே வரும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு நான் ஆஃப்லைன்ல விளையாடும் போதே எனக்கு 2-3 கன்லாம் கிடைச்சது கீழே, எனக்கு ஆமோஸ் காலி ஆகும் போது. உங்க வால்யூம் ஆஃப் பண்ணிரவா டிஸ்கார்ட்ல? இல்லனா உங்களுக்கு லைவ்ல வந்து கேட்றங்க, நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கார்ட். ஓகே. ஸ்டாண்டிங் 33 hours.
எப்பா என்ன எத்த தண்டி இருக்கான்? ஐயோ இழுக்கிறான் ப்ரோ. ப்ரோ சும்மா சாதா கண்ணை வச்சுக்கலவா? முழுங்கிட்டான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான், ஆர்டர் ஃபெயில்டு. நான் ஓடலாம் பார்த்தேன், முடிச்சு.
என்ன ப்ரோ இது இப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. பாஸ் வெயிட் தான் ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் கடந்து போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, சைலண்டா உட்காந்துக்கிட்டு. டிஃபிகல்ட்டி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டிஃபிகல்ட்டி? நார்மல் ஆச்சே. தெரியாம நார்மல் வச்சுட்டனோ. அதான் பாஸ் ஃபைட்லாம் சூப்பரா பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. போ. Sam, this is Alex. You did it. We've confirmed the chiral crystallization of the giant ET. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. BJ bro, welcome to stream bro. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. Amma, அப்படிதான் நினைச்சு பார்த்தேன். பக்கா ப்ரோ, அப்சல்யூட் சினிமா தான். கொஞ்சமா செம்மையாக பண்ணிட்டான் ப்ரோ பாஸ் ஃபைட்டு. சேம் டைம் டிஃபிகல்ட்டியும் நல்லா இருக்குது, அந்த பாஸோட மெக்கானிசமும் நல்லா இருக்குது. 4 GB வீராமுக்கு வருமா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெத் ஸ்டாண்டிங் ஒன்று முடிங்க, பிச்சு இப்படி அவங்கள டெத் ஸ்டாண்டிங் ஒன்று முடிக்காமல் 2க்கு குதிக்கிறாங்க. ஏன் ப்ரோ ஒன்றுமே புரியாது உங்களுக்கு, யூஏயே புரியாது. நானே இப்போ கடந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் எல்லாத்தையும். கொஞ்சம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் எடுத்துச்சு எல்லாமே பார்த்து புரிகிறது. Don't be afraid. ஆமாம் ஆமாம், வேர்ல்டு வாரில். ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன். ஆமாம், அவன் வந்தான் தலையில் இது ரிப்பன் கட்டிட்டு வந்தான். சூப்பராக. என்ன பாஸ் ஃபைட் முடிச்சேன்னா ஒரு சாங் போட்டிருக்கலாம். பாட்டு போடல. இல்லையே வரலையே. ப்ரோ குதிக்கிறான் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ கையை தட்டிட்டு குதிக்கிறான் ப்ரோ. காசெல்லாம் இல்லடா என்கிட்ட. பன்னீர்செல்வம் ப்ரோ கேட்டிருக்காரு. ஐயோ ப்ரோ மெசேஜே எய்ட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு கொஜிமா கேம்ஸ்லாம் பிடிக்குமா? கன்னி ப்ரோ, கொஜிமா கன்னி ப்ரோ. கொஜிமா பயலுக. Hey Sam, I've been waiting for you. Stuff goes missing all the time, but it looks like today is our lucky day. Thanks, Sam. Now displaying your current porter grade. ஃபாரஸ்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. மெட்டல் கியர் சாலிட்ல உள்ளது அப்படியே இருக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட்டு. பார்க்குறேன். அவனே ஒரு கிளியல்.
சாமுக்கு கண்ணுல ஒரு கெத்து ஆங்காரம் ஒரு பாஸ் முடிச்ச எல்லாம் வருங்க. As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. Yeah. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? Mama. This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So, where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free. பிபி வந்து தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சர்வே ஆயிருக்கு பாடுக்கு வெளில சர்வே ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தூக்கிட்டு போயிடுவானுங்க யூசிஏ அப்படிங்கிறான் டெத்மேன். Bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. No, brother. It's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and placates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery that I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human,
and thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a ha and a ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. என்ன ப்ரோ டெட்மேன் பீச்சுக்கு போயிட்டான் வைத்தியக்காரன். ஐ கேன் ஃபீல் இட் நவ். நான் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படிங்க. Sam. ஆமா சாகவே மாட்டான். Did you know about this? No. It's news to me too. I'm sorry that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. நல்ல எண்டிங் அவனுக்கு. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. அவன் சொல்லுவான் அவனுக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சு என்னெல்லாம் இது ஃபீல் ஆச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி பிபிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டை போட்டானுங்க அப்படின்ட்டு அப்படியே பேசிகிட்டே போனான் தண்ணிக்குள்ளே. என்னால் எல்லாமே ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஐ கேன் ஃபீல் இட் நான் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி பேசினான். டை காட்மனா அவனா வைத்தியக்காரன் ப்ரோ. ஆமா ஆமா சரி ப்ரோ இருங்க லைவ் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படியே இருங்க. கைஸ் எல்லாருக்கும் டாட்டா. சூப்பர் கேமு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். பிஜே ப்ரோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. டெட் ஸ்டாண்டிங் ஒன்று முடிச்சுட்டு. பன்னீர்செல்வம் ப்ரோ பை ப்ரோ. ராக்கி ப்ரோ பை ப்ரோ. அப்புறம் சாம் ப்ரோ பை ப்ரோ. ரிப் ஜோரோ ப்ரோ பை ப்ரோ. டேஞ்சர் உல்ஃப் நண்பா பாய்டா. கேம் ப்ரோ பை ப்ரோ. ரவி பாலாஜி பாய். சாம் ப்ரோ பை ப்ரோ. ரிச்சி ப்ரோ பை ப்ரோ. என்கேஜி பை ப்ரோ. ஈஜி ப்ரோ பை ப்ரோ. டாட்டா டாட்டா கைஸ். அடுத்த லைவ்ல சந்திப்போம். டாட்டா.